Hi everyone, I'm gonna play with Julius. He's kind of a famous guy in Germany, and this is a German tournament, but I will be commenting in English here. We're playing the Polish club system that we played last time, so it will be interesting. One or two diamonds, and now we play the transfer, so that's pretty awesome. Two spade is a negative free bid, and so on. Now you will see that actually transfers are not solving everything. Three hearts is a weak jump, but it looks like I'm gonna bid four. It's still a bit questionable, but maybe we can get away with losing two diamonds and a spade. Well, but I have no reason to believe they're going down. I'm just gonna pass it out and hope for the best. I hope it goes down, but I can't really guarantee it. So diamonds, yeah, I mean, some people are trying to recreate the entire distribution, but I'd rather just try to lead what I have. Definitely a decent hand in dummy. It's just encouraging. He doesn't even have the ace of hearts. Okay. Low diamond is the question. Should I split? I guess the answer is yes. So it's 11 a.m. right now, and this is one of the 3 or 4 tournaments that German Bridge Federation is offering. Yeah, club, that's the problem is either I have to duck it, or if I don't duck it, then then clubs are blocked. Now, the only other thing that could happen here is that he has a diamond ruff, but I think in that case he should play a higher club, because a low club actually shows that he wants the suit returned. Still don't know enough about the distribution. Declare probably has 2 hearts. 5 spades, 2 hearts, but it's not so clear what's going on in clubs. I will not quite be unplayed because I can exit with a heart. I can just show that I'm not interested in hearts, but okay, stiff diamond, 6 spades is it doesn't matter at all anymore, right? 6 to 4 clubs, is that right? It's 4 clubs? It can't be right? He would have tried to ruff some. No, you can't ruff clubs, yeah. It's you will ruff 1 club in dummy, and that will be enough. At 4-3.
5-3. Yeah, of course. Okay. Try to concentrate. Okay. Yeah, the 3-spade bit is quite something, but yeah, it worked, so you can't argue with success. I'm red and white, I'm not gonna do anything. It's not gonna come pass, but over one diamond, I'm way too weak to bid 2 clubs. You could try to persuade me, like let's say white on red or something, but this is too much. Yeah, the thing is the two diamond call is kind of old fashioned. You want to double with these hands now, and in that case, West wouldn't have had to be so brave in bidding these spades. At such a high level. So they bid clubs, East bid clubs. And I'm still tempted to lead it. Because I'm not giving away any tricks, and every now and then my partner also has something. Well, not today, but... Okay, so it's the 4 played. The 9 is still out. He would play the 4 from stiff or from 4-9. Pops the queen. The standard defense here is to attack hearts. I mean, it's pretty sure I have to do it anyway. That way you can attack dummy's entry. Here's the king. I'll probably play back one, unless he has something special in spades. That's... I had 10, dummy had 10, so West probably has about 14, so Julius would have 6 or so. Okay, so I know that Julius doesn't have the queen of hearts because he played the king. But he played the 9 of hearts, so it's kind of like a spade signal. I mean, I don't know how much I can rely on that, but he hasn't shown too many points. He had... Oh wait, he showed 5 already, and I said he has about 6. Well, my queen of spades was is gonna fall under the ace king anyway. If West has ace king jack, so... But of course, this 6 is not set in stone. He could have more, and West just overbid his hand. With a weak balanced hand, you don't need to bid. You don't need to bid 2 no trump. So maybe. Okay, it was something like that, but then West apparently has 5 diamonds. What is this? I don't need these clubs anymore. He had 4 diamonds. Wow.
Let's see if we can find the 9, but I guess not. I guess the answer is West has both. But then it was just an overbid, right? Queen 10. What exactly is going on in spades? Oh, okay, so. Okay, so it was just more like a retreat. Two no trump was just like a retreating bid, so and, they tried their best not to play two clubs. I mean, it's one of these things. You want to show. You want to show those clubs once, right? And then you just it just turns out you didn't have to, but okay, whatever. Yeah, I think I'm gonna make a coffee. I have had a few coffees today, but it can never be too much. Hi everyone, and I'm gonna open a Polish club. That's pretty awesome. And just so you can see that I'm practicing what I preach, I asked Julius if we're playing transfers over one diamond double, starting from redouble. So I'm not just doing this for fun. One club, one spade, and here is just actually it's a very simple system. I'm just gonna bid one no trump. So it's 12-14 balanced, or 15 plus with clubs, or 18 plus. Beliebig means any. And now we're kind of back. I can't technically open one diamond with this, but so the way I like to play it is that it's up to opener, and this definitely looks like a 12-14 balanced hand rather than a diamond hand. So I don't know. I mean, the thing is, if you open one diamond and it's always unbalanced, then you're gonna have some weird hands with like 5 diamonds, 3-3-2, and then it's like with 2 clubs, and then are you really gonna open one club with that? I don't know. I don't have the stomach for it, honestly. Okay. I have a cool hand. Low hearts. So it's gonna be about diamonds, right? Because at some point they're gonna switch to clubs, and at that point we have to pay attention. And that in mind, maybe it makes sense to start with the 10. Because if I play the 8, which is maybe the more normal play, then I'm gonna have an issue if the 9 appears, and I will not have achieved anything. And East did show an honor, so let's try the 10. Because it's not like I'll be able to play play so many rounds of hearts and like play on hearts later. I don't know how much sense I make, but okay, the thing would be to put East in, right? That would be the ideal case, but I mean, maybe it doesn't work. Okay, it did work. And I can cash a few diamonds. Let's look at their discards.
I don't usually ask them what they're discarding because usually they don't really know, or they're a bit doing random stuff. So I have 8 tricks already. Another thing that we have to bear in mind is that East had the option of bidding 1 heart and did not. Now, does that mean that... So hearts are 4-3 with East having 4. I kind of know that already, right? West plays the Jack. Does that mean West has King Jack? West discarded a spade already, right? Is that true? Am I making this up? Well, let's see. Nope. Okay, now like I'm gonna take lots of tricks because I'm pretty sure spades are high now. It's gonna be 10 tricks. There were two spade discards, so I should really pay more attention. 11 tricks, always nice in match points. 1 no trump plus 4. Yeah, this was just a case where maybe, well, not really, but I'm trying to say like maybe it was a good good thing that I opened 1 club with 4-3 in the minors, but in this case, yeah, we kind of had a lot of power, so we were not gonna miss. It was hard for them to get in the auction, especially red against white. So there's no way it would have been whatever 1 club, 1 diamond. East is too weak to double. 1 spade, and then West is too weak to bid 2 clubs. Now some people might be in game. We do have 23 together, but yeah, overall it's a very good call. Yeah, some people were playing diamonds, which definitely makes sense. Yeah, this kind of makes sense. 1 diamond, one spade, 1 no trump, and then try to invite them in diamonds. In this case, it didn't work out because, yeah, exactly, because North is so flat. So that's kind of why I decided. I mean, kind of made him play my system. I decided to have opener decide if opener wants to open 1 club or 1 diamond. And if you open 1 club, then you cannot show these 4 diamonds. But this is just a question: do you want to show them or not? So Julius overcalled 1 spade, and I just dutifully led his suit. I even have another one in case that is useful. The 8 is played. Interesting. I mean, often people duck from like king jack, or I mean, from king jack you wouldn't, but let's say ace jack maybe. So now I can take whatever this finesse will be and lead another one. He plays the 10. I don't know if that's... It's probably 3, right? So what was this again? West opened 1 diamond, right? No, 1 club. Oh, okay. 1 club. So it can be that was a stiff, the 10.
Called. He's clearing spades and hopefully... I mean, technically the 4 of spades should be a club signal, but maybe he just... I mean, he probably has the king of diamonds, right? There's not much else that he can have. He must have something else, right? Well, yeah, it depends a bit, but... I showed ace jack of spades. Nothing in hearts. King jack of clubs. And then... I don't know. What else can this be? But I mean... What? Okay, so... King jack of clubs. I don't know, but like it must be the king of diamonds, right? Because he still just had... I don't know what's going on. It doesn't... Ah, but now it's just high, right? Everything is high. There's nothing we could do. He still has clubs. Ah, king of hearts, that's the thing, yeah. Yeah, okay. Coffee, and it's gonna be better. Yeah. Yeah, because it was like, what else can he have? Yeah, he was trying to tell me to switch to diamonds. Yep, trying to tell me, but... That's pretty dumb, actually. He told me not to play it, and then I just played it anyway. Just trust your partner. Anyway, see you in the next... round. Welcome back, and yeah, this 2-no trump. If I switch to diamonds there, then it's a 3 trick swing, but in fact it's much more because maybe they wouldn't have done it. Let me just pass. I mean, 2 diamonds is a weak 2 diamonds. It's something that Polish people, like Polish club players, wouldn't do, but it kind of makes sense. I mean, it doesn't matter too much. Both of them would make sense. If North raises, I will double. If they do like some jewelry, then there will be an issue, but because we don't have an agreement, but then maybe I will bid 3 diamonds. The same if North bids 2-no trump or so. At that point, we don't care about competing anymore. It's about the opening lead. Okay, 1 spade 2 hearts.
It can easily be that they're in a misfit. I have a stiff spade, so I kind of assume they have a spade fit, but given the fact that 2 hearts was non-forcing, then it denies a fit, and South jumps to 4 spade, so maybe they do have a spade fit in the end, and wow, okay, well. It's one of these things where you assume too much about your opponent's system, and 2 hearts is not standard, let's say. I don't know. So stiff club. Probably 2 hearts. Can try the king, but it will not work, yes. So 1 club, 2 hearts. 7 spades maybe. Low diamond shows diamonds. And I guess 3 diamonds, right? If looking for the claim button maybe, but it's quite a slow tournament, so you have 16 minutes per board. Sorry, 16 minutes per round, so 8 per board. That's nice, it's an 8-card suit. You know, pro tip, don't count the hearts, you're gonna mess it up. Count diamonds and clubs and then subtract from 13. Yeah, you never know what to do with these hands, and you might as well just make it as hard as possible for your opponents, and then if you miss a slam, you miss a slam. If you go for 1100, you go for 1100. What can you do? I mean, it's one thing is clear, I'm not gonna pass. And if I'm not gonna pass, then the only alternative would be to bid 3 hearts, but like, come on, like, I would bid 3 hearts with 7-2-2-2 and the same honor structure. Well, maybe 7-2-2-2, maybe you could push me over the edge and tell me that maybe 2 hearts is better than this vulnerability, but yeah, let's see. If there's justice, then Julius will bring me 3-card support, because last time South just jumped to 4 spades and caught king third. North has a question, but I'm gonna do the right thing and pass. Pretty sure Julius will pass as well, because he doesn't know how good my hand is. And we are red and white, so down 2 is a terrible score at pairs. So we're playing pairs, it's important to know. I would love to lead my singleton, but the problem is I don't have a trump, so I have a singleton club and a void in trumps, so I think it's gonna be king of hearts for me. And yeah, we'll see. I have no idea. I have enough discards in hearts, so it's unlikely that I will be squeezed. The 9 of hearts. It's probably a count. Okay, so 8, 2, 3, 0. It is count.
I didn't give any trick here, so if it could have been like if it's ace jack third and you lead the king, then no, ace jack 10. Okay, I have literally nothing to show, so I can show hearts. So whenever you have nothing to show, you can always show what you already shown, what you've already shown. So my partner knows exactly what I have in hearts, and he can just take it from there. You can still give count and everything, so. It is bad practice to decide to tune out in defense. But in this case, I think I am in a relatively safe zone here. I still don't see how the jack of diamonds will come into play because clubs haven't been played yet. So it can be that North has 5 spades. In that case, Julius is already 1 spade ahead. One spade. Yeah, one more spade than North. North is hopefully cursing right now, but I don't know. The nice thing is Julius still has a heart, so you can force North one more time. But I don't really know if this heart discard was so good, because again, diamonds are probably not important. Rough or what? No. It's discarding diamonds. I'm confused again. Oh, wait. He didn't have a heart anymore, right? Maybe this jack was still important. Ay. How is this now? Rough? He did. Okay, well. Yeah, the jack was kind of important, but it was a stopper, but it was not about diamonds anymore. Yes, it was 5-5. Yeah, and you see, this is a good lesson for everybody watching, is that, I mean, I'm pretty sure you can make this, but it's not an easy make. Okay, +2. I mean, okay, +2 is a bit hard to believe, but +2 is something with a club finesse against the queen and so on. But yeah, somehow draw trumps early, load the queen, and then finesse against the 10 and then play on clubs. I think it should be a big issue. I think that club discard was weird, right? You don't really want to discard clubs. It looks like it gives you an extra opportunity, but you don't have so many entries to dummy, so I think it's better not to do it. 4 spades down 1. I mean, yeah, actually East-West North-South should be in slam here, right? In some kind of slam. Single dummy, it's just a question of the club discard or the spade discard working. Club finesse or the spade finesse working. Yeah, 6 club is just called. I mean, I think
Okay, I guess double dummy, it's maybe even 7 is called, but 6 clubs is called. 2 hearts. Yeah, just don't open 2 hearts. Yeah, it's just too little. 2 hearts. I mean, it is true. You have 6 hearts. You have even 8, but kind of technically, anytime you have 8 hearts, you also have 6. And 6 hearts and less than an opening. That's true, but in this case, you have 8 hearts and less than an opening, to which there is another call available. And that call is 4 hearts. So there are some people where, yeah, they just managed to convince them, like kind of brute force it. 2 hearts, 3 clubs. Yeah, you shouldn't pass 3 clubs with that. Well, okay, I should stop complaining about the field. The field is what it is, and we have to prove that we're better than the field. 5 hearts double down 2. Okay. Double from West is very brave, because you have 3 card heart support, so like whatever your partner has in hearts will be worthless. And then you do have these 5 spades, but just at Queen of Clubs. Yeah, why do you think 4 spades is going down? 4 hearts alerted. Weak with 8 plus. Okay. And let's just see how they did that. Yeah, that club discard is just. Actually, I know her. She's Gabi, who's friend of the channel. Yeah, don't discard that club. That club is actually pretty important. Yeah, playing on diamonds instead. Very elegant, but I mean, kind of in chess terms, you can say that it keeps the initiative going. Yeah, don't cover that jack, but okay. And now just discarding both of those diamonds. Well, that's very cute. I mean, I don't know why North thought that the Queen of Clubs would be in West, but when West covered it, then you have a very good reason to believe that it's there. Unless there's 2 of them in the pack, then you know where it is. Yeah, and this is just round 3. That switch, or lack thereof, that still annoys me. I mean, your partner tells you not to play spades. Then what does Chavo do? Play spades. He really went out of his way to tell me don't play spades. Okay. No, I'm getting some kind of interruption here. I think I have to print something for my roommates. I will. Probably the easiest is if I keep on playing, but I mute myself.
Yeah, whatever. I'm just gonna. And one club, one diamond will be the waiting bid. It's actually a very weird hand here. 5-4-4-0. And let's hope that we get to some kind of a decent spot. If he bids, it's tough. If he's weak, okay, well. Just like. This is a very uncommon sequence. He's showing 15 to 20 roughly with a 5-card club suit, but denies a 4-card major. So the only danger here is that we have a hard fit, like a 5-3 hard fit, but I think I'm gonna pass and hope that we're not missing a hard fit. If we have a hard fit, then maybe we make, like, I don't know. I mean, game is the minimum, but we might have much more even. But this is one of these things that actually, if you look up this particular sequence in many different in a book, usually it doesn't really have a lot of described. So the diamond fit is something I didn't talk about, but. So we didn't miss a hard fit. I'm happy about that. We didn't miss 3-no trump. And honestly, we're probably way above the field here because because we are. I mean, other people might open 2 clubs or something, so it's something strong. So I was gonna say that, so like this is something where I think actually I didn't even write this in my system description. 1 club, 1 diamond, 2 clubs. Yeah, I just wrote 15 to 19. And he only had 16, I think. Wait, what did he have? Ace king, ace king, and just a queen, right? So it's. So why did I talk about opening 2 clubs? I think I counted 19 first. Yeah, and this would be the time to print. Just a sec.
Oh yeah, anyway, whatever. And wow, he made it. It's crazy. So East didn't bid. Wow, anyway. How does this work? They're going down in various things, but they're also going down in spades. So that's not too good. And yeah, I will have to open one no trump with this. Two spades. I have to double. No, not a lot of options. There is some chance that we're missing slam here, but I don't think so. Yeah, like 6 diamonds maybe, but it's tough. It's a preempt. You should be happy to play 3 no trump. It's match points as well, so. Oop. Yeah, sorry, some kind of editing fails by me, I guess, but how does this work? Did we miss 6 clubs? Kind of, but only if you guess. I mean, only if clubs are 2-2 or you figure out diamonds. It's not super easy to play it. Yeah, I like the bid. I mean, especially at match points. I think he's gonna play on hearts and clubs and try to figure out diamonds, and then maybe West will give us a spade trick or so. Would be nice. The thing is that you wouldn't look for the diamond king in West anyway, so you would try to finesse against East, which is of course not possible. It's the partner of preemptor, so they have a lot more vacant spaces, and vacant spaces is something that's been in the news a lot. If you're following bridge winners. A bunch of people made one more, but oh, she's playing with a robot. That's awesome. Playing with a robot. Nice. So he's still trying to figure out if spades are good or diamonds are good. I guess neither. It was technically some kind of a show-up squeeze because now he knew for a fact that the diamond king is offside. Because he can count out the hand and know that West has one more spade and one more diamond left. So that's a little useful, kind of psychologically at least. A diamond lead would have been one more trick. Right. But okay, I'm just gonna pause it and come back.
And we're back. And this is the kind of hand where, I mean, some people would open this hand one club, showing 12 to 14 balance, but at some point it's just a little sick, so one diamond, one heart, and I'm just gonna rebid one no trump. Often a 5-card suit with 5-3-3-2, but often not. To know what I mean, that's the thing. If you start alerting, then they just expect you to alert everything. So it's fine. It's alerting is important, and don't take it lightly. Okay, so it's a 2 of clubs. I would guess that South has the king of clubs, and then I have a pretty easy and nice way to play this. Queen of clubs, queen of diamonds, jack of clubs, jack of diamonds, and then I take all the tricks. Of course, the problem is that maybe the one or both of these kings are offside. On the other hand, what else am I gonna do? I'm not gonna... Okay, well, that's already a problem here. Well, let's see. I mean, I have to try the queen. I mean, otherwise, what am I playing on? I mean... And now, so I have 1 trick, 2 with the jack of clubs, 3, 4, and plus 4 is 8. Should I finesse in diamonds? But I don't think that's percentage. There seem to be playing cards in a relatively random order. I don't think this was percentage to play for the 10 there, because if anyone is long, it's South, because North just... 3. At some point they will start playing hearts, right? I mean, I think South is literally out of anything else at this point. So I'm just gonna take the L and go down 1. Yep. They could have played hearts even earlier, and then I'm going down without so much drama. Yeah, he still has... Yeah, exactly, I know. I mean, I'm not gonna open this 1 diamond. I could. As I said, it's 10 plus, 10 to 17, but it's just... It's a weird hand. You never know what to do with these hands. Should I show both majors here, if it comes back to me? The answer is no, because everybody's going down, and some people are going down more than 1, or to not Trump South down 1. Okay, funny.
Clubs to diamonds. Yeah, this defense will be possibly quite challenging. Okay, well, maybe not like this. If my partner hits one of these 4, so it's... Wait, but he has 5 hearts, right? He has 5 hearts. Because South denied. Yeah, Julius still has the 2. In fact, I can even play the 8 because he can also count out the hand. It's the 10. Yeah, I think it's correct to play the 8 in case South ducks, but would South even duck? I don't know. From where? Julius played low very quickly, and then suddenly South just decides to play west for the queen. I don't know why. I have no idea. It's like one of these things where they're like sitting and thinking, but I don't know what they're thinking about because we didn't give away anything in the auction or anything, so I don't know. It's just anti-percentage simply, and if anything, then I should be the one who has the queen because I have less vacant spaces. I just never know what to think. I mean, okay. I'm sorry. I'm I sound like I'm accusing them of cheating. That's not what I'm doing here. I'm just saying that I just don't know what's going on. That's I just. Okay, so I'm not gonna come in anymore, I think. And it's very likely that I am the only one who holds diamonds and spades. So. So Julius just had the jack. Okay. Okay, they're only in two, so that's nice, but never really understand like their thinking, but it's like such a basic thing. You should just you should just catch ace king. Okay, here's the rest. Yeah, maybe from the count, but I mean, I don't know how much you can trust your opponents to give accurate count. I don't even know what he showed. I mean, you just have to give a random count there, of course. Oh well, I guess this could still be good for us because... Wow, that's 14 count, okay, well...
in terms of tricks we were fine, but it's just that South really stretched, but then found the Queen of Clubs. Anyway, we'll come back in a bit. Welcome back. So we're 56.8 and Julius bids 1 diamond. If West doubles, I will be able to bid 1 heart, transfer to spades. On the other hand, maybe you want to bid 2 diamonds, which is a weak raise in diamonds, but diamond 1 spade. Two spades should show a 4-card fit. If West now bids, I don't know what, 3 clubs, maybe I can bid 3 diamonds. It's competitive, but maybe I'm muddying the waters a bit too much. I was bidding 3 spades. I passed in tempo, so it was fine. So technically, some people say, like in precision, like strong club systems, you should only respond with 8 plus points, and in Polish club with 7+ points or so. But these are very old-fashioned bidding agreements, and you just want to bid your suit. I mean, it's many of these hands are not about points; they're about par score battles, and in that case, you just kind of both throw out game bidding out the window and play just play bridge, just bid your longest suit and hope that it will work out. It's all a bit chaotic. So East leads a spade. Does it mean that East will be out of spades right now? Maybe it does, but like I'm not gonna, because maybe West double was actually a penalty. That's what I'm a bit worried about, but apparently not. Yeah, I mean, if I had to bet on who has the ace of hearts, I would bet on East, but Julius had 14, I had 5, so that's 19, that's nothing. Yeah, I'm just gonna take this finesse, I don't know. I could have thought of taking the diamond finesse much earlier, but you still have to draw trumps at some point, right? It's one of the issues playing a contract with a weak hand. That you don't really have the entries to pick up various suits. So you have to be very careful, but yeah, well, I'm not gonna play the ace. I kind of figured that West would have the king, because why would you underlead the king there, but
On the other hand, now I'm making. I'm not making. I'm sorry. It's just that. I will not need the ace of clubs. Oh wait, I do still. Yeah, ace of spades is in west, so I guess ace of clubs is in. So east had the ace of spades. Well, for this hand it doesn't matter, but for the future I should know by heart who has it. But I guess it's east. I can overtake it and play a low club. It's not some. It's not a very complicated position. If he counted trumps, he doesn't need to count anything else. Just trick 12. Yeah. So what did West have? King of diamonds and queen of hearts or so? No, just the jack, okay. Yeah, I mean, I could have played it more carefully and not played the heart. On the other hand, East was so strong, so 16, it's not so clear that it's... that East would be so strong. Some people made knight tricks, but most people didn't. Hearts play pretty well. In fact, you can pick up hearts for no losers if you play low to the queen, and then, I mean, in a vacuum, if you have enough entries, you can play low to the queen and the second round run the jack. Or yeah, you can also run the jack the first round. One trump double is one of these things that it's either both majors or one minor. I've never played this convention before actually, but I just it's something that was always bugging me. Like, how can Macwell play this? It just sounds a bit weird. But technically, the advantage is that you can get in with more hands. I think probably, like in a vacuum, it's a little too much. Like, you are giving up a 2-club bid that shows both majors unequivocally, and that is probably very useful. But on the other hand, yeah, you just will defend one trump a little less often, and that's worth something. So now I still don't know if he has both majors or clubs, but I guess at this vulnerability it's more likely that he has both majors. And East also thought that Julius has both majors, so East tried 5 diamonds. It is a very sharp hand, I agree. 3 is just an encouragement.
Let's see how many diamonds West has. I mean, it's not very clear that they that East-West understood what it meant. If I play over one on trump double, I like to play the 3 double is just clubs or diamonds. Okay, that's 6. 5 of hearts still is a heart signal. So that's the 6 diamonds headed by the ace queen. No news about the majors yet, but at the moment it looks like West has 6 diamond tricks and 3 clubs. It's 9 and they still need 2 more. The jack of clubs looks nice because it looks like they might have a... Maybe West has 4 clubs and then there's no discards at all on clubs. West can pick up, if this jack is an honest card and it is a stiff, then West could pick up. Wow, he had 6 hearts, probably 6-5. West would then have 9. Yeah, I think I have to cover. But 5 is still a relatively small spade. So West has 2 spades, and the question is, will West lose both of those? But unfortunately, it's about making our down 1. Oh, sorry, making our +1. It's making, but probably not too good for us overall. 6-5-1-1, yeah. We can try to not cover, but it's not like I'm pretty sure West would have run the 9. Okay, see you in a bit. Yeah, well, I'm not proud of it, but I will open 2 spades with this. 5 diamonds was bad for us, and the 3 spades is average. I don't know what we play here. Yeah, just jump to game and 2 spades. Okay, yeah, we'll just play 5-5-6-6, like bad, where 5 means a bad 6 in this case. I would have showed the minimum with a bad suit. On the other hand, it's it could be worse. It is a 6-4. Okay, so this hand will be kind of plays itself. It was a bit awkward. I said Danke while I was playing, so yeah, I don't know. I should have paid a bit more attention, but oh well. So spades are completely blocked. I can't do anything about them, but I'll just play it in an agricultural way, as they say in the biz, and hope that they're 2-2.
If they're not 2-2, we'll see. But I guess they are, because from king, queen, jack, maybe you want to lead a spade. You could play for elimination here, of course, but... Ah, wait, how does it work? I can rough this. Yeah, it doesn't matter actually. I can... Easiest is to take this finesse. And whatever happens now, I'm fine. I could come back to my hand with a heart rough if I needed to, but actually I don't need to. One of the principles that I learned was don't preempt with an ace empty suit, like literally just ace and several others after. And it's one of the principles that I slowly forgot as time went on. And I don't know. I think it's still better to preempt than not preempt. So. I wouldn't have opened this hand if it had been 6-3-2-2. I hope. I can't guarantee, but... Okay, so this will be an interesting hand. It will be between me and West. Shachmat means I think you can figure it out without extra instruction from me. I just like 2 hearts. If this gets passed out, I'm more than happy. If Julius raises, I think I'm forced kind of to bid game. It's not a beautiful hand, but it is 7 hearts, and spade king is most likely on side. Elivek. I mean, it's East who wants an undo, and I mean, it's a little too late. Do you want to open 3 clubs or what? I love agreeing to undos, but this was a little too much, I guess. Okay, let's see how many people are in game. Not so many, I guess. Yep, okay, nice. Pik, Anschluss und Schach. Spade, fit, and check, but I think what he means is schwach. Maybe. Oh well, anyway, some weird stuff. I don't know what's going on. I have ace queen 4th and trumps. Maybe most straightforward is... This is actually, it looks like a polite question, but now that I wrote it, it actually written down, it looks like it's impolite.
What was 3 clubs, please? Okay, natürlich treff. Okay. Well, I still don't like leading this ace empty, so I'm gonna try for a diamond ruff, maybe. Your opponents had a misunderstanding here, I guess, but maybe it's still fine. I'm always trying to count out the points in terms of this best hand tournament, but of course this is not a best hand tournament, it's a so-called bridge, so it's a little different than best hand. Anybody can have any amount of points as long as the sum is 40. Hard switch. So I guess what's going on is he wants a heart ruff. Maybe. And then I can ask for a diamond return. Well, I'm not sure about this, but that's what it looks like to me. Yeah. Heart ruff, diamond ruff. And I'm getting 2 more spade tricks. I don't know if I have some kind of hard spot that says like, please don't don't ruff too seriously. But on the other hand, it would be nice if he could ruff somehow high, and then maybe that helps my 6 of spades. But I mean that seems a bit unlikely overall. Okay, that's a diamond discard. Very interesting. So he's down 3 suddenly. All I have is hearts now, so. Down 4, so 200 the hard way. Normally 200 you get by down to vulnerable, but by now Julius knows the exact distribution because he's seen my hearts, diamonds, and well, spades he hasn't, yeah. It's true. Or there could have been maybe scope for a forcing defense here. I'm trying to set up hard somehow, but or we're making something, and then I mean, I when I said this, I started analyzing 4 spades by our side, but 4 spades. Oh. Down 4, at least on paper, this was the maximum we could take, so it's nice. Seven of diamonds. He could kind of see it from the lead that it's just. Oh no, he couldn't, I guess, because I could have 7-2.
Hard, yeah, it's just so weird in these contracts. Heart is still correct, but then maybe he needs to rough with the tone. Heart is 5. Maybe Julius doesn't need to rough in or something like that. I mean, it doesn't matter, 200 or 250. We're both equally good in this case. Yeah. Oh, I forgot to pause. Okay. Welcome back. So, both of these hands were pretty good for us, 97 and 95. And 2 hearts is weak too, which I have to pass. I hope we're not too high. This is the last round. Hearts double, pass. I hope it doesn't get passed. It could be annoying. Okay, it's not passed out, so now maybe I can try for a heart rough, and then maybe even a diamond rough later. Let's see. He definitely has the ace. He wouldn't open 2 hearts without ace king queen, I think. And then it suddenly looks pretty good for us. Ace of hearts, heart rough, ace of diamonds, and the king of spades. The question is, can he see it? Can he see that this is a stiff? Well, he's Julius, he can see it. Can the diamond go on clubs? Probably not, but we'll just cash it and exit with a diamond anyway. I mean, yeah, the thing is he might have a stiff. That's the main win, of course. Maybe he would have returned the stiff diamond, but you never know. I can still try for a diamond rough. If Julius still has a spade, it's possible. And he did actually signal for diamonds. He played a high-ish heart. So there's gonna be a analysis of the whole tournament. So maybe it's interesting, but what's this club? It doesn't matter too much.
Actually, my partner will be explaining it, so it will be probably very interesting. Wes should have realized, I think, what's going on, but yeah, this was some kind of a strange safety play that he tried to do, but in this case, it's very dangerous. In a robot tournament, I might have opened one on Trump or something, but I respect Julius more than that, so I'm not gonna do that. 1 heart, 2 diamonds, and this is again a transfer situation. 2 no Trump would show clubs. Three clubs would show spades good. Doesn't matter if he shows spades, I'm gonna go to game. It's just a negative free bid, and I'm more than happy to push him into game. Strictly speaking, you don't really know if you're making game, but this hand just has too many good things. So I'm going for it, I think. Spade honors, 4-card fit, ace king of clubs. And sometimes you're pushing your opponents into 5 diamonds. He's just gonna double, which is nice. I have ace king of clubs, which is definitely nice. I'm more or less promising something like this. I mean, it's not like we have so many different raises, but I'm probably bidding this on shape rather than points, because I have so many points, so I can't have so many points. I have I don't know, whatever. Jack of hearts. Okay. So East has at most 7 clubs, probably 7. And 9 of clubs. Probably showing counting clubs, I think. But maybe it's just... So he has 7 clubs, sorry, 7 spades, 7 diamonds, 3 hearts. And I mean, okay. And I mean, I can count out the hand. I don't know how important this is, but... I guess East were rough this, but it doesn't matter. Oh, he's not roughing it. He's just down a bunch. Ah yeah, he can rough this, but it doesn't matter. The Queen of Clubs is still out, and the Queen of Hearts cashes. Oh, I actually knew the entire distribution. Yeah, but it doesn't matter. That's the thing that it does. It doesn't matter.
Sometimes they throw a heart on this. I don't know why, but... Yeah, don't bid 5 diamonds on that. We do make 4 spades, but you don't need to bid 5 diamonds. Your partner can raise if they want. And yeah, I think so. I can try to go through the boards very quickly. I was gonna say that I said 4 was stupid. Sorry again. This is something where actually West just bid spades very bravely, and we just... I mean, 5 hearts is also... I mean, it only goes down 1. Okay, it's interesting, but yeah, it's not something that I want to do when I have this misfit impression, basically. Board 1, board 2 was good, so this is where East bid clubs and then West was trying to retreat, and East was happy to accept the invitation, what East thought was an invitation. Yeah, this was just some place where I managed to get a lot of tricks. Donald Trump is the one where I said sorry because my partner signaled against spades, and then I just continued spades without thinking. It should be pretty easy actually to figure it out. East is playing on clubs. Sorry, West is playing on clubs, and then hearts seem to be quite well covered. So I just have to switch to diamonds. Probably the queen even. 4 spades down 1 was this funny hand. 2 neutron plus 1 is just where South took the club finesse for no apparent reason. I don't know. 5 diamonds is where Julius kind of showed both majors, and then they got to 5 diamonds. Yeah, and the rest was quite good. This must be good as well. Shared top, but shared with a lot of people. And this will be also shared top. So overall, I think we're coming above 60. I don't know, 62 or so. Better than nothing. Worse than everything, whatever that means. And yeah, let's just wait for this. There's probably like 1 more minute or so. 3 minutes even. South is in 4 spades, which is... He's saying he didn't know how to bid a two suitor, but in sandwich.
he said I only played two no trump as a two-suiter, and that would be too much. So this is a typical thing where people assume that you have a lot of different options for a two-suiter. So two clubs. So at least this is what some people assume, that you can bid. You can double bid bid one no trump, because I mean there's no reason why it would be natural, or one no, so double one no trump, two clubs, two hearts, and two no trump, right? So these five would be all possibilities for a two-suiter, but actually the best way you can do it, I mean it's not necessarily the best, but I think it's the expert standard, is to play all of those as natural. So like double would be a two-suiter, but sometimes let's say only four spades with three diamonds, because you have to do something. One no trump would be natural, two clubs, two hearts would be natural, and two no trump is the only one which is available. So yeah, I had some partnership a long time ago where we had some weird agreements, which is 5-4, which is 4-5, which is 6-4, and 4-6. But in practice, just a bit two hearts if you have hearts, and sometimes you have six decent hearts and you want to play hearts and you don't want to pass the first round, and so on. And especially clubs, you can have lots of different hands with clubs, and just for wait, what is this? So we're they can't show it, but yeah, both of these were very good. So we're pretty high, 4th out of 50. It's not too bad, but yeah, we lost a few hands here and there, of course. So yeah, so Julius also said that he also only plays two no trump as a two-suiter. So yeah, that would be a bit too much. And he's talking about this hand, two kings and a queen. But yes, I think what I'm gonna do is I'm gonna try to see how this whole thing is recorded. DBV lesson. And I don't know if I can try to translate, or if it's voiced, then it will be difficult to translate, I guess. But I will still try to check. Julius, Linda. I think I'm gonna pause and come back if I know more. Okay, so it is actually a voice lesson, and I just have to see how it works. Ist zufrieden mit seinem Spiel heute gewesen? Das hätte besser sein können, das hätte eigentlich immer besser sein können. Ja, wir unterscheiden immer, ob man mit dem Spiel zufrieden ist oder mit dem Resultat. Das kann sich ja auch unterscheiden. So they're asking him if he's happy with the... Der Resultat ist nicht schlecht, das Spiel hätte besser sein können. He said the result was not too bad, but the play could have been better. Sagt gemischt. Ich habe gerade gesehen, das letzte Spiel war 5 Karo und Kontra. Das wird kein so großer Erfolg gewesen sein. Das war Spiel 16, da habe ich gerade zugeschaut. Ja, der Gegner hat 5 Karo und Kontra gespielt. Ja, genau. Yeah, it's about 5 diamond double. So they're talking about our hand. It's a little weird. 14:30 Uhr Turnier ist ja jetzt so gelegt worden, dass sie also in Ruhe auch bei der Besprechung dabei bleiben können. Die Termine sind ja immer noch 11 Uhr, 14:30 Uhr, 19:30 Uhr und 22:15 Uhr. Könnt ihr auf der Seite von BBO Germany nachschauen. So they're talking about the results. Sorry, the schedule. Harald, hörst du uns? Ja, ich höre euch, hörst du mich auch? Ja, wir hören dich gut. Harald Plätz ist heute noch dabei.
I can't really hear them very well, but okay. Ja, So, warum jetzt nicht mit der Turnierleitung heute? Ja, das ist doch ist immer so das Problem. Also wenig gucken, sondern musst du sehr viele Scores berichtigen. Und, somebody says they can't hear the third person. Yeah, it's a little hard to hear them. Jetzt habe ich wieder das Problem mit der Lupe. Wie kommt das? So feel free to jump over this, but I will try to listen to them, and then if I'm listening, then I might as well record and then try to translate here and there. Gut, dann können wir anfangen. Also nochmal herzlich willkommen alle. Julius Linde, der Nationalmannschaftstrainer und regelmäßiger Spieler im Open-Nationalmannschaft. Gar nicht mehr weiß, wie viele deutsche Meisterschaften er schon gewonnen hat. Harald Plätz, der Turnierleiter von heute, und Rich Lehrer aus Frankfurt, und von ihm Nehmer, die war ja zweifache Weltmeisterin, die schreibt heute mit. So Und wir diskutieren heute mit just Ende vom Turnier. Introducing Julius. Hand 1 ging's los. Board 1, Erstmal 1 relativ heart. normal, also ein Chör zu eröffnen. Was reizt mir jetzt mit Ost? Double. Yeah, they're asking what. Bei uns am Tisch wurde 2 Karo gesagt, aber Kontra ist eine deutlich bessere Wahl. So Ja. Julius Also says ich favorisiere auch they bid 2 Kontra, diamonds, klar. but double is much better. Polnischer Sang, So- die ist noch eine Möglichkeit. Ja. Oberfarbe hat immer absoluten Vorrang. Ist ja nicht mal eine Lüge, die Verteilung stimmt, die Punktstärke stimmt. Spielbereit in allen Farben, alles gut. So there is no lie here. It's Was like macht Süd? maybe double over 4 hearts or 3 hearts. Ich hätte 4 Köpfe kommen, jawohl. Ja, genau. Und natürlich kommt jetzt auch ein 4-Pike-Boot. Schöner kann es auch West Of course, 4 spades is coming. You can't have a better hand in West. Wer verteidigt denn jetzt? Wenn wir alle Karten sehen, ist eine gute Verteidigung. So like, would you bid for Julius, 5 was hearts du verteidigt? from In North? welcher Hand? Also ich hätte mit der Südhand, oder ich habe mit der Südhand nur 3 Kör gesagt. Julius says I only Dann bid hat er 3 2 hearts. Karo-Zwischenreizungen. Es wurde nicht kontriert, sondern nur 3 Kör. Es wurde stattdessen 2 Karo gesagt. Und jetzt sehe ich eigentlich weder Nord verteidigen, der weiß, dass hinter ihm die Karos stehen, noch Ja. Süd, der sehr ausgeglichen ist. So Also wir Julius haben is saying jetzt like spielen lassen, das war kein Erfolg. probably neither North nor South wants to save over 4 spades. Da wurde 2 Karo gegen ein bisschen anders, genau. Ja, also von Süd eher nicht, weil es ausgeglichen ist. Es ist halt die Frage, ob Nord verteidigt. Allerdings kann ja auch mal aus seiner Sicht das 4 It's about gehen. yeah, it's about like who should save, but like it's probably neither hand can save is what Julius Also said. 4 Kör sollte man hier nicht spielen lassen. Also das ist sehr defetistisch von Ost und West. Die Frage ist halt, wer von 5 Kör reizen kann. Hat bei ihm jemand 5 Kör gereizt? Wer hat mit 5 Kör verteidigt? So who was in 5 hearts? Von welcher Seite kam jetzt 5 Kör? I could also like mute the desktop sounds, but I think for people who do speak German would like to hear it. So Die Gefahrenlage ist ja nicht ganz so lukrativ für die Verteidigung. Also würde ich So jetzt somebody said vielleicht that- vorschlagen. that's Ich bin auch unsicher, ob hier jemand mit 5 Kör verteidigt. South bid guter 5 gewesen hearts. wäre. In this case, it would be a good score, but I think Julius is saying that yeah, it's a little too balanced for that. Frieden ist natürlich jetzt nicht so gut. Wenn jetzt irgendeiner 5 Kör sagt, die kennen ja den Spruch, die 5er-Stufe gehört dem Gegner. Also am ehesten würde ich noch den Nordspieler des 5 Kör, jetzt soll es halt schon so ausgehen. So he's saying that North maybe could bid 5 hearts. Also 5 Pik sollten wir jetzt nicht unbedingt noch reizen. Zu Recht fällt ja 5 Pik auch einmal.
Also so könnte es halt aussehen. Das wäre jetzt die optimale Reizung, aber wir sind uns einig, dass das Führgebot nicht so klar ist. Das 4 Pik Reizung halte ich schon relativ klar in der Hand, dass man das 4 Pik kommen möchte. So zu sehen, die Hände sind frei gemischt, da kann auch mal das passieren. Bonnie is saying that North has a very Da wurde überall gepasst. Sieht jemand irgendwo eine Eröffnung? Julius, hast du eröffnet irgendwo? yeah. So like some people would want to. It's about passing out, like who would open and who wouldn't, and then Also in West. dritter Hand mit beiden Oberfarben zu 4 und 11 Figurenpunkten sieht das nach einer normalen Eröffnung aus. Julius said it's a completely normal opening because it's 11 points with both majors there. Diamond wants one no trump, but of course in our table it was two clubs, two no trump. Eine gute Entscheidung zu eröffnen. Ja, man macht es hier irgendwie. Irgendwie kriegt man schon 7 Stiche zusammen. And then he said that yeah, somehow you can open, you can get 7 tricks. In vierter Hand würde man das auch eröffnen. Das Argument mit den beiden Oberfarben ist halt relativ stark. Man hat auch ein Rückgebot. So you would even open this in fourth hand. Der ist angepasst. Also sieht alles ganz gut aus. So everything will probably it looks quite nice over. Was man irgendwie schon zustande gekriegt hat, man hat wenigstens einen positiven Score. Wie oft ist es durchgepasst worden? Wer hat durchgepasst? Ich habe ganz oft gesehen, dass durchgepasst wurde. So he says I've seen a lot of pass outs here. Aber eigentlich ist wirklich die Westhand die einzige, die eröffnen sollte. Die oben, die Nordhand, die vierte Hand, sowas eröffnet man nicht. Nach der 15er Regel sieht man ja auch hier, wenn man Nord eröffnet, dann kriegt man das wahrscheinlich noch. So yeah, like it's something about the rule of 15, which I don't like, by the way. Nimmt man die einfach aus, damit nicht irgendwie durchgepasst wird, aber bei beiden kommt die halt einmal vor. Melden sich ruhig, wenn irgendwas ist. Sie sind heute so sparsam mit ihren Kommentaren. Ah, okay. Oh, this was just introducing Julius. I thought it was something about the hands. Oder öffnet jemand mit Süd? Macht ihr leichte Eröffnungsschuhe, wenn du mit Christian Schwert spielst? Oder so Wir spielen relativ solide Eröffnungen und ich habe diese Hand angepasst. Ich hatte die Südhand auch gepasst. Ja, okay, die würde ich auch passen. Ja. So Julius says that yeah, we're kind of opening normally, so I just passed from south. One diamond pass, one spade. Wie sieht es jetzt mit der zweiten Zwischenreizung aus? Das habe ich irgendwo gesehen. Finde ich arg grenzwertig. Also ich würde es nicht machen. So somebody says I wouldn't do 2 clubs. In jedem Fall die Gefahrenlage. Die Gefahr ist zwar ganz drauf, aber man hat zu wenig Punkte und die Gefahr will ich auf keinen Fall. It's like yeah, it's a nice suit, but it's a nice hand, but sorry, a nice suit, but it's not something that you wanna overcall. Not strong enough. Wird man lieber Sams dazu spielen wollen oder Karo? Partner hat ja wohl jetzt ein Vierer Karo, wenn er so weiß. It's about like, oh, now my partner has 4 diamonds. So könnte es halt weitergehen. Was hast du gemacht mit Süd jetzt? Ich habe auch einen Song dazu gepasst, aber mein Partner hat systemgemäß einen Treffer eröffnet. Okay, daher wusste ich nicht, dass ein Karo-Fit vorhanden ist. So it's about so your partner, his partner, who is me, opened 1 club, so he just let 1 no trump. Ja. Gut, man kann halt hoffen, dass jetzt kein Treffer rauskommt. And it's about club lead and so on. Weiß nicht, hat man 5 Stiche, 6 Stiche, 7 Stiche, und dann kannst du halt 8 Stiche. Ja. So I took 11 tricks here. Also hier ist natürlich das Treffen ausspielen typisch, die 2 spielen wir nicht aus, sondern die hohe. Was wird man ausspielen mit der Auszeit? Was kam bei euch raus, Julius? Bei uns wurde ein kleines Chör ausgespielt und dann hat sich Song natürlich sehr gut spielen lassen. Die Karos sind ausgefallen, die Piks sind hochgeworden für 3 Stiche. Genau.
Querstich hat man auch schon. Ja, dann gab es nachher noch einen zweiten Querstich. Ich glaube, es waren 11 Stiche am Ende so ungefähr. It was something about, yeah, that I took 11 tricks. Ist das häufig auch das Tastaturspiel das Bessere wäre. Gegner spielt halt nicht mit offenen Karten. Yeah, your opponents are not playing double dummy, so you want to open one no trump. Or like play one no trump. Wer von Westen eine kleine Treffkarte ausspielt, der macht sich schon auch irgendwie verdächtig. So he says like if somebody leads club, it almost looks suspicious. Eins auf der Tour. Conny, wärst du rausgegangen mit der Südpart auf 1 Karo und 3 Karo? Okay. So. Julius, du hast auch die Südpart. And this is board 4. Ich habe ein Pik gesagt, hätte aber lieber ein Zweifärber gereizt, wenn ich gewusst hätte, wie ich das mit meinem Partner vereinbart habe. Wusste ich aber nicht mehr, daher habe ich ein Pik gesagt. Ich hätte an sich aber lieber Pik und Karo genannt. He says like Pik und Karo gezeigt, aber die 5. Pik-Karte mit den Tisch fallen lassen, die war mir zu wichtig. he said like yeah, he bid one spade, but he didn't know how to show the two shooter. Also irgendein Überruf muss eigentlich der Zweifärber sein. Das Beste wäre, wenn man es vereinbart hätte, 2 Treff. Könnte man noch schön niedrig bleiben. No. Das wäre ein Verteilungszweifärber oder eben 2 Kör. Je nachdem. Also He's talking about 2 clubs and 2 hearts, but like I just like like I said, 1 no trump natural, 2 clubs natural, 2 hearts natural. Double is ugly with 5-5. So. Okay, das war eine erste Handreihe. Wir machen mal 2 Kör. Das müsste jetzt Pik und Karo zeigen. Nope, I don't like it. Or at least let's have it. Das könnte Kontra sein. Double, what is double? Who Je knows? nachdem, wie es ausgemacht ist. Zusatzstärke und ich habe die Körs. Like what is 2 hearts double? 3 Karo. 3 diamonds. Yeah, but I think most people don't have this agreement. Jetzt hat er Ausspieler. So, ja, 2 Körs natürlich. Ich habe nicht aufgepasst. Also es ist nicht so einfach, den Zweifärber zu zeigen. Je nachdem, ob es 2 Treff dann ist. Boni is a national player in the women's team, I Mal think. über einen Pik, wenn wir nicht genau wissen, wie der Zweifärber ist. Also wenn ich 2 Sombre-Tour reizen müsste, dann würde ich auf den Zweifärber verzichten. Für die 3 Yeah, he said like ist die Südhand nicht gut genug. Nach 2 Sombre-Tour müsste man mindestens 3 he says like if I knew that two no trump is the only one, then I wouldn't bid it because I'm too weak for it. Julius says. So, reißt jetzt noch was? One spade double. North can't bid anything. Ich denke nicht. Also man hat zwar 9 Punkte, man hat keinen fiteren Partner, man hat keinen Stopper im Chör, der Partner hat auch nur gegengereizt. Yeah, whatever. So, wie viel haben wir jetzt? Genau 12. Bleiben wir vielleicht bei 2 Sommer stehen. So we're in 2 no trump and Da kam die Frage, warum West kontriert und nicht Sombre bietet, wenn man einen Support-Kontra vereinbart hat. Also mit Kontra 3er Chör zeigt, hat das üblicherweise Vorrang vor einem Sombre-Gebot. so somebody says like it's a support double is usually takes precedence over. Ja, wer keinen Support-Kontra spielt, hat häufig da Zusatzstärke mit dem Kontra, da wäre halt 1 oder Duo das passende Gebot. Dann wird die Reizung halt so rausgehen. 1 heart, 1, yeah. Kann halt sein, wenn jetzt West spielt, dann kommt Pik raus. Wenn Ost spielt, so wie ich es gerade vorgeschlagen hatte, dann kann ja der untere Spieler auch mal überlegen, auf Pik sind sie gut vorbereitet. So he's talking about if South leads. Bei uns wurde 1 Sombre-Tour geboten und auf 2 Sombre-Tour gehoben und es kam Pik raus und später kam auch Pik nach und dann gab es gleich 9 Stiche, glaube ich.
So he's saying that if South leads, if South leads, then maybe South would lead the diamond. Halt 7 Oberfachstiche und das Karo Ass abholen. Kriegt man es irgendwo hin. In der Praxis wird man sich vielleicht auf die Treffs konzentrieren und dann auch keine schöne Überraschung erleben in den Treffs. Muss man auch die Dame richtig finden. Das wird man wahrscheinlich auch nicht so hinkriegen. Nach Karo ausspielen ist es relativ kritisch. Aha, hören wir nicht mehr? Hörst du uns noch? Nee. Jetzt habe ich dich wieder gehört. So yeah, they were saying that if East plays, then South probably plays a diamond because leads a diamond because apparently their opponents are well prepared for a spade lead. Okay, now this is the hand where I was East here, and 4 spades. So 1 spade, 2 hearts, which is not the right way. Ah, gut gemacht. Man kann überlegen, wenn der Gegner Sachen bietet, wenn die Pik gegen gereizt hat, ist er vielleicht auf die zweite Farbe nicht ganz so perfekt vorbereitet. So somebody is saying like... Ich alleine noch zu hören, aber ich höre Juice noch irgendwie tippen oder so, noch da. Ich höre dich gut. Ja, du kannst also auch unaufgefordert drehen, wenn du was möchtest. Ja. Das ist nicht so eine Frage. Reizt ihr Tori? Spielt ihr Tori eigentlich? Wir würden mit 2 Karo zeigen, dass wir Bit in Pik haben und Maximum für das Pass in erster Hand. Bei uns ist nicht 2 Treffen, sondern 2 Karo Lore. Aber es ist, ihr spielt es auch als, genau. Wir spielen es auch, ja. Das wäre jetzt schon It's about Drury from North. Der schöne Wert und sind auch 11 eine Frau, ab 11 macht man Tori, je nachdem, wie man es abgemacht hat. Immer wenn die Hand schon gepasst hat, Eröffnung in 3. oder 4. Hand. Ja, jetzt wird halt wahrscheinlich schon 4 Pik geboten kommen. Ja, ich hätte allerdings mit der Osthand jetzt, das wäre jetzt in der Gefahrenlage günstig, 2 Karo geboten. Da lässt uns 2 Treff die Möglichkeit. So 2 wir wissen, dass der Gegner in einem Pikkontakt landet. Wir wollen ja schon gerne Karo ausspielen vom Partner haben. Yeah, that East can bid 2 diamonds here for the lead. So it's a very cheap bid and a cheap way of getting the suit in. It doesn't matter, in this case it doesn't matter too much, but... Der Karo richtig gesichert. Was kriegt man sonst noch? So richtig viel gibt's gar nicht mehr, oder? Somebody says they found the slam. Möglicherweise gegen ihr 6 Pik, obwohl von der Punktstärke her man gar nicht so nah am Schlemm dran ist. Was, Schlemm gefunden? Wie haben Sie das denn gereizt? Wie kommt man hier in Schlemm? 1 spade, 3 spades and then bidding Qs. 1 Pik, 3 Pik und danach Kontrollen. Ziemlich optimistisch finde ich, oder? Ja, passt sehr gut, einschließlich des Double Karos in der Nordhand. Wenn die Nordhand statt 2 kleinen Karos 3 kleine Karos hätte, würde man ziemlich sicher einfach 2 Karo-Stiche verlieren. Also die Hände passen schon sehr gut zusammen und so he's saying that the Doubleton... auch nicht. Da ist also keine Dame, die irgendwie überflüssig ist, man hat genau die Asse und Könige, die man braucht. The Schlemm ist sehr gut, aber in der Praxis zu finden, kontrolliert halte ich für schwierig. So like it's about the Doubleton diamond, that the Doubleton diamond helped a lot, and so lots of people bid it. Hat man das angepasst, also gut, die beiden Buben hätte ich noch übrig, die wären nicht unbedingt notwendig, aber ansonsten ist ja wirklich jeder Wert genau passend, die Double passen zusammen. Ja, put it here. Gehörkarte als Karo oder so, yeah, something about the diamonds and everything. So like it is a kind of a lucky fit. Ja, es gibt keine absolute Wahrheit, man kann halt nur mit der Wahrscheinlichkeit spielen. Nächste schöne Hand. The next hand, 4 hearts. Wird man jede Gefahrenlage machen, oder Jules? Hast du da Angst davor? Ja, auf jeden Fall, das sieht normal aus. Eine schöne Achterlänge, 8-4-Verteilung sogar. 8, and not just 8, but 8-4. Habt ihr den Jam jetzt eröffnet oder sowas habt ihr nicht, oder? Nein. So, was macht man jetzt mit Süd? Ungern passen, oder? That I'd rather not pass, he says.
Also mit einer ausgeglichenen, wesentlichen ausgeglichenen Hand würde ich nicht auf die Fünferstufe gehen wollen. So Das he says, heißt, dann bleibt übrig, entweder doch zu passen mit Bauchkrummeln oder, wie bei uns am Tisch passiert, dass man sich für Kontra entscheidet. so he says like either you pass with this Informationskontra auch auf die Sperreröffnung, aber vielleicht das kleinste Übel. or maybe make some kind of a double, which is Also es gibt die Möglichkeit 5 Treff, Pass oder like Kontra. 5 clubs is definitely not. He says. Also ich hätte jetzt Kontra eher nicht gereizt, mir würde dann am besten noch das Pass gefallen, aber mit 15 Punkten. Conny, was würdest du machen? Harald, du? Also geht ja hier nicht so schlimm aus, weil wenn ich passe, macht ja der Partner auf jeden Fall was. Irgendwie sowas in der Art. Die Gefahrenlage könnte halt noch von einem zu reißen, aber ich hätte lieber einen 7er-Treff. Der hier halt 5 Treffs sagt, landet natürlich den absoluten Volltreffer. So like whoever bids 5 clubs hits the jackpot basically, but. Na, Kontra ist ja auch schon ein sehr, sehr gutes Gebot, was passt. 4 hearts double and then machen? north is. Der 4 Pik fast zu wenig, oder? Was sollst du mit der Nordhand machen? Choose, wenn der Partner Kontra sagt. Ja, bei uns wurde 4 Pik gesagt, das ist aber eigentlich zu wenig. Wenn der Partner Öffnungsstärken mit einem 4er Pik hat, sind wir mit der 5-5-Verteilung 14 schönen Punkten und Chicane der Farbe des Gegners fast sicher im Schlemmbereich. So like the 4 spade is a little too little. Einfach 6 Pik sagen. He says he would just bid 6 spades or 5 hearts or something like that. Yeah. Etwas wissenschaftlicher gestalten. Wenn man jetzt Gefühl hat, kommt man noch an den besten Kontrakt. Aber das ist schon sehr, sehr schwierig. Also das hinzukriegen. And it's about 6 clubs. And ist ja hier nicht so der Treffer. so like 6 spades is not too good in this case, but. Und obwohl es auch geht, übrigens, 6 Pik geht, aber wahrscheinlich nur mit offenen Karten. So you can maybe even make, but only with only double dummy. Muss irgendwas passieren, wenn er noch Partner ist. 6 spades and. Yeah, the play is a bit complicated. Harald says that 6 clubs is plays very well. Wenn Süd passt, was jetzt mein Favorit gewesen wäre, wenn ich die 5 Treff sagen darf, also Kontra hätte ich jetzt nicht gesagt. Was wollte Pony sagen? Pony, was sagst du mit der Südhand? Verbittert passen war ihre Wahl. Ja, genau. Dann wäre es halt so gegangen, jetzt hätte ich mit Süd noch vielleicht das Problem. No, I think 4 spades you just have to pass. Because it's kind of a flat hand with some garbage. Yeah. Keine gute Idee ist es jetzt doch noch 5 Kör zu sagen. Warum ist das keine gute Idee? So it's not a good idea to bid 5 hearts from south, and why not? And then Julius will say. 5 Kör von Ost-West? Ah, from east-west, yeah. Das wird einfach zu teuer werden in der Gefahr. Yeah, that is just too. It will be just too expensive. Vielleicht doch noch in 6 Treff oder irgendwas. Oder 6 Pik. Gut, Treff würde halt nur gehen, sagt hier jemand, richtig von der Nordhand. Nord wird nicht unbedingt treffen, als das ist. 7 Natur ist sogar vorgeschlagen. 7 no trump, what? 6 mal Karo, 6 mal Treff, muss man alles richtig machen. 6 plus 3, yeah, I don't know what's going on here. Mit dem Glas, also 13 Striche relativ klar, wenn man mit Pik Dame anfängt. Lustige Stand. Ich zähle nur 12 Stiche erstmal in Ensemble. Man macht nur 2 Pik-Stiche. 2 spades. He says there's only 12 tricks. 3 Karos sind 9, 2 Piks sind 11 und das Kurs sind 12. Aber der Ostspieler könnte unter Druck. So like maybe east can be put under pressure. And, he has all the hearts and 4 diamonds. Stimmt, wenn der Pik Dame legt, der kann ich nur 2 Stiche. Yeah. Pony also says the same. Wäre ein guter Kontrakt. Hat jemand Sassatu gespielt? Wahrscheinlich nicht, oder? Gute Hand auf Süd, aber natürlich keine starke Eröffnung.
Sagt jemand Kontra auf West? Mit West passe ich, wenn ich friedlich bin. Also das Kontra gefällt mir gar nicht mit so einer 3-3-3. Wie sieht's aus mit Nord? Antworten. One club, and then Ganz genau. Julius says you definitely have to reply. Ich habe eigentlich schon vollwertige Antwort. Es gibt Eine keine Kür ist ganz normal. One heart is completely normal. Und den Partner dann ist ein Kür und ein Pik-Gebot wegzupassen, passt in Walsh-Zeiten auch nicht mehr so richtig. Gut, der passt. Süd. One does south do 2 clubs or 3 clubs, I guess. Zusatzstärke hat einen Zweifärber, sieht nach einem normalen 2 Karo. Yeah, maybe 2 diamonds, yeah. Reverse-Reizung, teurer Zweifärber. Gefällt mir auch besser als Einfärberreizen, da reißt der Partner nämlich 9 Karten. Wenn ich die Treffs wiederhole, meinetwegen mit 3 Treffer, da wüsste er zumindest 6 Treffs. Und 2 Treffer wird ja nicht mal unbedingt einen 6er zeigen. Also 2 Karo in so einer Situation gefällt mir eigentlich auch deutlich besser. Also die Empfehlung ist, wenn Sie keine Toleranz für die Unterfarbe haben, dass Sie auch mit guten Blättern reizen. Also das Nordblatt sieht der Chicane in Treff. Wenn ein cleverer Spieler am Ost sitzt, wird das rumgepasst und Sie haben ein schönes Oberfachspiel verpasst. Also mit so einem Blatt wie Nord antworte ich immer. Also mit 0 bis 2 Karten in der Unterfarbe ist eher die Empfehlung, unterwertig zu antworten. Geht auch schon mal schief. It's about like when to reply with less than 6. Pony says, if I have an ace, I will always reply, which I agree. She says, it doesn't always work, but I would rather. Would you pass 2 diamonds? Yes. Maybe you should pass. Was würdest du jetzt machen mit Nord? Harald, du kannst durchaus was sagen? Wir hören dich noch oder redest du nichts? Harald? You're trying to get Harald to respond, but... Also im Forum D ist 2 Karo forcierend und so schlecht ist die Nordhand jetzt nicht. Jetzt haben wir immerhin einen Fit und wir haben einen... It's like, so normally 2 diamonds is forcing, but I'd rather not. To not trump this kind of Lebensjahr thing. Oder sagt der Partner ja Minimum mit 3 Treff und dann sagt man wahrscheinlich 3 Karo. 3 diamonds and just passed out. Oder Pflichtantwort 3 Treff hat der Stefan Gatt letztens vorgeschlagen, aber im Forum D, wie das ja passt, ist es so, dass man, wenn man ein Minimum hat, auf die erste Farbe so geht. Genau. So wird man in 3 Karo kommen, passt sehr schön zusammen, die Hand ist Pik Single, sehen Sie, wie schön das hier ist. Somebody's asking about one club pass. I think I know this name, Carson73. I think I've seen him around. Not sure. The thing is, in about 20 minutes I have to leave, but... Eintreff, Pass. Ost soll was machen. Wie viele Punkte zählen noch? 7? Also ich would you bid something from East? Jetzt versucht Zeit zu passen. Was würdest du machen, Schuss? Eintreff, Pass auf Ost? Also mit der 5er Oberfahrt ist reizend verlockend, aber unser Partner hat auch nicht gesprochen. Das heißt, er ist entweder relativ schwach, es könnte sein, dass Süd dann die 18 bis 19 Punkte mit einer ausgeglichenen Hand hat. Oder unser Partner hat auch lange Treffen, hat deshalb nicht gereizt. Das würde dafür sprechen, dass man einen Treff einfach auspasst und... So like, what would you do from East? And he says like either... So my partner passed over one club, so either they have... South either has about 18, 19... Und hat eine gewisse Trefflänge, also spricht Gegner Sachen in Gefahr, spricht eigentlich alles dafür, das zu passen. Ein Treff, Pass. Ja. So, one club pass, and then... So like, he just said that from East, maybe South has some kind of a strong hand with 18, 19, and then you want to leave them in one club, or maybe your partner has long clubs and you also want to leave them there. Okay, what was... Was macht man jetzt mit Nord? Double. 2 Möglichkeiten, entweder 3 Karo zu sagen oder Konter.
He says Mein either. Partner hat sich für Kontra entschieden, das gefällt mir besser als 3 Karo. So he says that his partner, which is me, that I doubled, but he prefers double to 3 diamonds. Man alles auf das Karo fährt. Because the 2-space double, you're kind of showing 3 hands. Situation. He's asking, ooh, yeah. Das kam ja letztens auch im Unterricht, zumindest die erste Variante, dann kommt die zweite. Ja, was hast du jetzt gereizt? 3 Sans Tout. He says, like, I just bet 3 Pickstopper no zeigt, wäre es okay. Zeigt mal einen Pickstopper. Genau, je nach Lebenssoll-Variante gibt auch die Variante, dass man jetzt halt den Stopper so reizt. Wie spielst du mit dem Christian? Schwert so oder direkt eisern? Bei uns ist 3 Sans Tout mit Stopper. Dann, wenn man das mal vergisst, ist das nicht so dramatisch. He says, like, yeah, Gibt es da irgendeine Begründung dafür, was besser ist? Nö, ja, ist egal, was man macht, muss nur wissen. for him is. Wenn wir 3 Sans Tout sagen, dann haben wir einen Stopper. Und ohne Stopper reizt du so? Wie eben? Ohne Stopper würden wir tatsächlich 3 Peaks sagen. He says, like, without a stop. Ah ja, okay. 3 Treff ist so wenig mit der Hand. 3 Treff ist ja auch eine konstruktive Reizung, da ohne Lebenswohl. Aber da bin ich natürlich viel zu stark. Ich will auch nicht 5 Treffer versuchen, sondern ich will einfach 3 versuchen. Also je nach Lebenswohl-Variante, was halt im Kielstopper hier zeigt. Spielen wir hier 3 Song. Haben wir Probleme in dem Spiel. Haben Millionen von Längsstichen im Treff. Kommen wir auch noch rüber. Wir haben eigentlich so viele Möglichkeiten. Wir müssen nur gucken, dass wir alles richtig takten. Wie viele Stiche hast du gemacht? 11 Stiche, das war relativ normal, denke ich. 6 Stiche im Treff, 2 Peaks, 2 Curves und das Karo Ass. Ja, genau. Karo versucht man irgendwann, aber der Karo-Schnitt. Oder braucht man wahrscheinlich gar nicht. Sieht's aus. Ja. Karo-Schnitt kann man noch versuchen, aber bringt leider nichts, wenn man nicht noch rechtzeitig herkommt. Jemand was anderes gespielt, also sagen wir 5 Treff, gibt nicht so viele Punkte in dem Spiel. Das ist das typische im Paarturnier. Ja, vielleicht 6 Treff, was war mit 6 Treff? 6 Treff wäre gegangen. I said, like, you can maybe distinguish the good stops and kind of a questionable ones. Ein Karten ist 6 Treff ein schöner Kontrakt. 5 Treff plus 1 wiederum nicht. 5 club plus 1, that's Ein probably 6 not. Treff muss man aber auch richtig, mit Treff 2-2 ist es einfacher. Wenn einer der Gegner den dritten Treff oben dagegen hat, muss man die Karos richtig spielen, um die Pik 9 zu versorgen. Da kann man nicht It's something mit der about. Dame die Pik 9 stechen, dann droht, dass man Stich an den Treff oben verliert. Wenn die Treffs nicht gerade wie hier 2-2 stehen. Mhm. Man hat einige Übergänge, man kann vielleicht auch mal versuchen, ein Karo ein bisschen zu schnappen. Ja, weiß ich nicht. Muss sich rechtzeitig entscheiden, wie man die Karos behandelt. Ja. Or something about Also bidding ganz so misunderstanding, verständlich. and then they got to 6 clubs. 5 Treffer will niemand spielen. Da haben sie wieder ein schönes Beispiel. Entweder sagen sie 6 Treffer oder sie spielen 3 aus 6. This is the hand where I went down for 1, but it was actually Und good. jetzt jemand ein Gebot auf Süd? Wenn wir solide sind, ja nicht. Was wir nicht sehen wollen, ist Kontra. Auf ein Karo bitte kein Kontra sagen. Ein Kör mit 4 und 4 fangen wir von unten an. Und das Wiedergebot von Ost. Ein Sans Tour ist eine ausgeglichene Hand, der 5er Karo ist nicht so entscheidend. Also nicht 2 Karo, sondern ein Sans Tour. He says, like, 1 no trump is better than. Sieht man sehr häufig, dass die Leute das 5er two diamonds. schicken wollen, aber das So, like, the fifth diamond is not so important. It's better to just. wenn es irgendwie gut läuft. So 12. Lädt man ein mit 12 oder sagt man 3? Wenn man Partner hat, die auch mal mit 11 eröffnen und im Paarturnier ist wahrscheinlich jetzt auch 2 haben. Die bessere Reizung. Nimmt man So, an. but 2 no trump or Mit pass. der Osthand nimmt man auf jeden Fall an. Man hat 13 Figurenpunkte und die schöne 5er-Farbe. Die 5er-Farbe wird oft die Stiche abwerfen, die man für 3 Sans Tour braucht. Also auf jeden Fall die Einladung annehmen. So he says, like, yeah, I would definitely accept aus. Was willst du ausspielen? Habt ihr eine Vereinbarung?
Also die beiden besten Farben sind gereizt, Kür und Karo, da lasse ich die Finger von. Mein Single werde ich auch nicht ausspielen, dann würde ich Treff probieren und So he mit says meinem Partner hatte ich vereinbart von einer schlechten Farbe ohne Figur die zweithöchste. Also die Treff 7 hätte ich hier probiert. So he would have led the 7 of clubs. So, jetzt wird es so gehen. You know, the question is Jetzt what hat er noch den north? schwarzen Peter. Auf welche Farbe soll er denn wechseln? Maybe a heart, but I don't Die know. Westhand als Dummy. So yeah, at my table it was the 6 of diamonds, I remember. But Jetzt könnte schon Kürwechsel attraktiver sein, oder? this is that maybe a heart switch is interesting Der here. fällt Kürwechsel von der Dame in den Buben hinein nicht. Ich He denke, says man I'd kann rather einfach not. passiv Treff weiterspielen. He said I'd rather just play passively with a club. Also Pik liegt die Stärke am Dummy, wird nicht viel weiterhelfen und Karo wird allein spielt mal ein Karo öffnen, eine gute Haltung haben. Also einfach weiter Treff ist, glaube ich, am besten. So probably opener has a good diamond stop. So I'd rather just play passively. Ja. And another club, yes. Allerdings Kürwechsel wäre schon -2, aber da wird man auch nicht so richtig drauf kommen. Ja, jetzt die Kür 10 laufen zu lassen, funktioniert mit offenen Karten. Wenn der Alleinspieler die Kür Dame hat, verschenkt es einfach einen Stich. So he said like if Declare had Queen of Hearts, then the 10 of Hearts just gives away a trick for no reason. Würde er jetzt schneiden oder würde er Ass Dame nehmen? Also man sollte von oben runter spielen, man hat die Hoffnung jetzt, der Gegner, man kann ja 2 hohe Karo-Runden spielen, dass die 10 dann drunter fällt, ist die bessere Möglichkeit, als auf den Schnitt zu hoffen. He says that it's better to play them from the top and Je to nachdem, was hope sie for them. vereinbart haben, von einer Viererlänge ohne Figur auszuspielen, die zweithöchste oder die höchste. Ja. Viererlänge weiß man nicht. Man weiß die Viererlänge nicht, das ist richtig, aber Treff-Nachspiel wird zumindest nicht schaden. He says like Jetzt kriegt der Alleinspieler zumindest nochmal 7 Stiche, 8 Stiche, Einfaller. Zwischendrin war er auch schon mal auf 2 Faller, aber da müssen wir halt den Kürwechsel finden, was jetzt von beiden Seiten nicht so offensichtlich ist. so it says that it's not super easy. Hilft ja auch nicht so viel, weil man ja dann nicht 4 Stiche sofort machen kann, nachdem man seinen Eingang verloren hat. Kür Ausspiel ist jetzt nicht attraktiv, weil der Kür gereizt worden ist. Ich habe zwar gesehen, dass irgendwo die Kür 10 rauskam, das war natürlich dann der Volltreffer, aber hat jemand 3 Sorgen geschafft mit der Hand? Also das ist nahezu unmöglich, da muss der Gegner schon helfen. Passe. Gut, Gegenreizung von Kür. Mit Kür hätte gut funktioniert. Okay, da hätte ich der Partner auch mal gehoben wahrscheinlich. Hätte die Viererfarbe gegengereizt, wenn sie Viererfarben gegenreizen. Also mit Ass-König kann man das schon mal machen, aber es ist nicht so mein Stil. Julius, macht ihr das manchmal Viererfarben einer Stufe gegenreizen? Selten. Hier hätte ich das auch nicht riskiert. Die Hand ist relativ schwach, nur 10 Figurenpunkte, da kann man auch mit gutem Gewissen passen. So Julius is saying that he wouldn't have bid 1 heart. I would have definitely bid it. It's So, ein Pik, white also against jetzt red. habe ich keine Gegenreizung, das möchte ich eigentlich auch nicht sehen. Kann Ost was machen? Ost könnte eventuell jetzt kontrieren. Was würde das Kontra bedeuten? 1 club, 1 spade. Wait, what did we do there? Er zeigt die anderen Farben und knappe oder knapp unter Öffnungsstärke für richtige Öffnungsstärke. Kann Ost nicht mehr genug haben, nachdem er eingangs angepasst hat. Still have about 10 minutes. 10, 15 minutes. In our case, it was somehow... I would have doubled there, I think. So, und jetzt? 3 Treff, okay, von Nord. 3 Treffer Nord ist in Ordnung. Das ist aber nur eine Kampfansage, ist keine Einladung zum Vollspiel. it was this. Yeah, it was an opening of 1-0 trump. That's the whole point. Yeah. Aber wenn er 3 Song sagt, hat er ja auch wieder einen Treffer, wenn er alles richtig macht. 5 Treffstiche, 2 Pik.
Nach Kör ausspielen. 2 Körstiche. And Ja. he's saying, Mhm. sorry, she's saying Kann man schon mal that versucht sein. Ein bisschen she doesn't bid wenigstens. one heart too Muss natürlich auch die often, and then Treffrate richtig machen. when she Kann man does, nach then dem it's a Kontra good jetzt schon opening. vielleicht eher mal drauf kommen. It's Je a good nachdem, wie opening man with die with a Körlängen good lesen suit. kann. Hat jemand Dreisam gespielt bei Ihnen? Was habt ihr gespielt? Auf welcher Seite sagst du hier? Unser Gegner hat die Südhand mit 1 Sans Tour eröffnet Mhm. und hat dann 2 Sans Tour gespielt, nachdem die Nordhand eingeladen hat über Stayman. Und dann gab es 9 oder 10 Stiche, nachdem der Alleinspieler die Trefffarbe gefunden hat. Da kam Kör Ausspiel von Ass und Kör hinterher und dann hat man den Treff geschnitten und hat viele Stiche gehabt. So he's saying that yeah, Gut, wenn unten Einsam eröffnet, okay, das ist wahrscheinlich Die Open. 14, 16. Sonst hat ja die Nordhand eigentlich eine Hand, wo man direkt Dreisam sagt. Wenn es 15, 17 wäre, da würde ich nicht einladen, trotzdem reizen. they're talking about North decision. Ja, das Doppel wäre bereits in einem richtigen Quartier und kann auch durchaus sein, man strandet hier im Treffkontakt. That it's something about that what would North Im do, Treffkontakt gehen auch gar nicht so viele Stiche. but it's not too important. 11. I think I'm just about okay here. So. Kein Karo. Oder will jemand Einsam eröffnen mit Süd? Would somebody open one on Trump from South? Ja, ist auch wieder so eine Hand, wo man normalerweise auf Nord antworten wird mit einem Pik. Man hat ja immer noch die Karos in petto. Und jetzt Ost. Ost kontriert für die Restfarben, 16 Figurenpunkte will man nicht passen, Karo-Stopper hat man nicht und man kann ja beide Yeah, the double. Farben gut This is pretty spielen. obvious. Yeah. But, So. East has a good opening and both 2 Pik oder 3 Pik? both others. Both. Die Hand ist an der others, Grenze. Ich habe mich für 2 Pik entschieden, weil bei uns im System ein Karo schon eine Fünferlänge ist. Das heißt, das ist keine große Überraschung mehr. It says that he bid. Dann wird Süd aber über 3 Treff oder über 3 Kör noch bis 3 Pik mithalten. Genau. He said that in our system the South hand often has a 5-card diamond, so it's not a big. Hat er eigentlich jetzt Treffen gesagt, vielleicht sagt er auch Kör, vielleicht ist das auch eine bessere Wahl. It's a not big Kör, aber guckt big mal surprise, dahin. but whatever. It's about 2 or 3 spades, and then it doesn't matter too much. Vielleicht sagt ja der Westspieler auch 3 Kör. Drei Kör ist ja so ein bisschen ein konstruktives Gebot, ist ja nicht mehr die Zwangsantwort gewesen, sondern freiwillig. Wird man das machen mit Rest 13 freiwillig? Kompetitiv schon, oder? Ja, man hat einen Doppelfit und ist ein Kampf im Teilkontrakt, da muss man auf jeden Fall reizen. Falls vereinbart, könnte West Überleben soll zeigen, dass er zwar reizen möchte, aber nur auf der Dreierstufe spielen möchte und nicht zum einen Interesse am Vollspiel hat. Aber 2 Pik spielen lassen sollte man mit der Westhand nicht. Naja, 4 Kör ist auch nur mit offenen Karten zu machen, glaube ich. Also irgendwie die Kör 10 umbügelt. Also Gleise, Dame, Kör Ass. It's about. Ist auch noch gut. Weiß nicht. Normalerweise wird es jetzt irgendwo in 3 Pik enden. It's something about the 3 spades, and then. Also Ost-West sollte schon irgendwie in die Reize kommen mit diesen schönen Doppelfit und den Punkten, ja. Das ist ja nicht mal die Minderheit der Punkte. Das Kontra ist also von Ost ein Mustergebot, das sollte man eigentlich mal reizen. It's about something and about this 3 Karo dubbing von and Ost-West, everything. von Nord-Süd wird auch gehen, aber die Oberfarbe ist doch wohl schöner. So like 3 spades is probably Den okay. Gegner da zu täuschen. Hier ist es egal, ob man 3 Karo oder 3 Pik spielt, beide Kontrakte werden einmal fallen. So he says it doesn't matter which one you play. It's you just go down one. Öffnet jemand auf West? Man könnte sich 3 Karo als Sperransage überlegen, aber klassisch ist das nicht mit nur der 6er Länge. Normal wäre ein Asse. So normal would be pass,
because it's this is a German bidding, so you can't open 2 diamonds. So you have to open, you have to pass with it. Jetzt wird man aber schon die Oberfarben gegenreizen, auch wenn die Punkte nicht so gut sind und die Gefahrenlage nicht so So you really want to show both majors. 6-5. Die Verteilung ist natürlich spitze und sieht man auch hier, obwohl der Partner auch nicht viel dazu hat, wird man 4 Kör erfüllen, wenn man sie ansagen würde. So Etwas glücklich, der Pik König muss im Schnitt stehen, aber der Partner könnte noch etwas stärker sein, dann sind 4 Kör. So Julius is saying that you can see that your partner doesn't have a lot of points, but still you can make 4 hearts in this case. It's a little luck with the King of Spades on side, but still, just to give you an idea, it's a very strong hand. You have to bid 2 clubs. So somebody just bid 2 diamonds. Meine Idee, die ich jetzt machen würde, irgendwie 2 Pik zum Beispiel, würde hier keinen großen Erfolg bringen. Wir betreiben Land und wenn die Dame rauskommt, wird das vermeiden. Also der Gegner hat 2 Farben gereizt. Wenn ich jetzt eine Farbe reize, frage ich eigentlich nach Stoppern in der anderen Farbe. Aber in dem Moment, wo Ost, kann ja gar nicht mehr vermeiden, Ost wird ja allein spielen. So somebody says that somebody was in 4 clubs double because they thought that the 2 clubs is they had a misunderstanding about 2 clubs. Only says it. Eigentlich jetzt 3 sagen. How is 3 no trump? 3 no trump is actually. 3 Sans Tout ist der Kontrakt, den man im Paarturnier eigentlich wieder spielen möchte. Man hat hoffentlich Stopper in allen Farben. Wird allerdings, wenn Süd Pik ausspielt, findet man das Pik Ass nicht bei demjenigen steht, der die Oberfarben gereizt hat, dann wird 3 Sans Tout natürlich kein Erfolg werden, dann sind die ersten 5 Stiche weg. Nach jedem anderen Ausspiel wird man mindestens 10 Stiche. He says like vielleicht habe ich auch mal den Gegner, der mir jetzt hilft. 3 no trump is. Dann kann ich noch umgehen. Ja. It's about the 3 no trump that would go down. Was Passe heißt? Es wäre ja gut, wenn jetzt Passe keinen Pikstopper zeigen würde oder sowas. Ja. What would pass mean from east or whatever? Like 2 spade would show a stop and then what? Auf jeden Fall einen Halt im Kör zeigen und nachdem der Gegner jetzt auf Pik Ausspiel beharrt, durch das Kontra sollte es vielleicht noch ein bisschen Unterstützung im Pik dazu zeigen. So 2 spade double and then so he says that maybe east. Und dann könnte man irgendwie vermeiden, vielleicht no trump, and then maybe West can bid 3 diamonds. Ja, vielleicht ist doch das direkte 3-Karo-Gebot besser mit diesen Kürzen in Oberfarbe. And it says like 2 spades double and maybe 2 no trump would show some kind of an extra stop in spade as well as. Karo-Stichen und der Sans Tout öffnen beim Partner. Er hat noch keinen Körstopper. Man kann nach Körstopper fragen, wenn 2 Farben bereizt sind, indem man die Farbe nennt, die man hat, und nach der Stopper in den anderen Farben fragt. So 2 spade would show a stop and then maybe. 5 Pikstiche sofort kommen. Das wäre eigentlich bei kleines Pik-Ausspiel. Wird auch passieren, ja, ist egal. Da muss man natürlich alles adaptieren, haben Sie vollkommen recht. Müssen Sie auch so erklären. Und der Gegner, wenn sie es falsch erklären, kann dann schon drauf bestehen, hätte ich das und das ausgespielt. Also da müssen schon die Erklärungen auch stimmen. Vielleicht ist doch die Überlegung sehr gut, hier ein 3-Karo-Gebot zu machen. So 3 diamonds. 5-Karo-Spiel zu kommen. Das wäre jetzt der optimale Kontrakt. Also Sprung in 3 Karo sollte konstruktiv sein, 2 Karo wäre wohl to play, wenn man nicht irgendwas anderes ausgemacht hat. Something about 3 diamonds and then what would you do with a weak hand? Muss man sich in 5 Karo auch anstrengen, denn die Treffs stehen ungünstig. Und das Pik Ass steht auch günstig. Es droht also, dass man neben 2 Pikstichen auch noch einen Treffstich abgibt. Yeah, that in 5 diamonds you have to find the club jack. Die 4. Treffrunde mit der Treff 10 gewinnen.
Könnte halt auch sowas passieren und dann wäre alles wieder gelaufen. Ne? Das könnte auch passieren, das wäre natürlich sehr hilfreich für den Alleinspieler. Ja. Like it would be very Interessantes Blatt. Ace of Spades would be Also very ich helpful wusste for nicht, the wer wohl opener. in 3 Sonnen landet. Und hätte gutes Reden, wenn der unten Kör ausspielen würde. Vielleicht hätte mich der Gegner noch gewarnt vorher mit einem Pik Kontra. Kann alles passieren. Wer hat 3 Sonnen verloren von ihm? Wer musste 3 Sonnen spielen mit Pik ausspielen? Hat es jemand getroffen? Somebody like who went down in 3-0 Trump? Has it happened? No, I don't know. It doesn't matter too much. Also das ist kein Big Two, den ich in Gefahr mache. Weiß nicht, wie euer Stil ist, wahrscheinlich auch nicht. Oder habt ihr spielt ihr Multi eigentlich? Nein, wir spielen direkte Weak Twos und mein Partner hat mit 2 Pik eröffnet. He says that his partner opened 2 spades. Das hat die Reizung hier sehr einfach gemacht. It simplified the bidding very Hat much. man eine einfache 4-Pik-Ansage und So it has a very easy hier, 4-spade obwohl der bid. Karo-Schnitt schief geht, dank des friedlichen Trumpfstandes leicht zu erfüllen. Hättest du auch selber 2 Pik eröffnet? Would you have opened 2 spades? In Gefahr hätte ich das nicht getan, nein. Also wenn die Piks nicht gerade Ass 6, 5, 4, 3, 2, sondern Ass 10, 9, 8 gewesen wären, hätte ich drüber nachgedacht, aber mit der schwachen Pik With this hand, I hat es wouldn't have einfach opened it. gepasst. Die One Reizung Trump, irgendwie so 2 hearts, gegangen. and then North Wenn doesn't sich really jetzt have einer a. wiederbelebt, dann spielt man halt 2 Pik in dem Spiel. Dann spielt man einfach nur 2 Pik, genau. Ja, die Hand passt auch wieder so schön zusammen, weil die ganzen Treffpunkte werden einfach lahmgelegt. Deshalb ist ja auch 4 Pik ein guter Kontakt, wenn man alle Karten sieht. Eine normale Reizung sieht ungefähr so aus. Was haben Sie gekriegt für 2 Pik plus 3 immer? Hier haben Sie plus 3 gemacht. To split plus 3, somebody. Macht man irgendwie plus 3. I'm not proud of the 2-spade bid, but I just couldn't say no. Das wird jetzt nicht rauskommen, das stimmt, da haben Sie recht. Ja. Karo König wird auch nicht rauskommen, vermutlich kommt irgendeine Körkarte raus. So like the club will go on Pik Ass und 3 Runden Kör spielen. Ja, sehen Sie selbst, nicht unbedingt ein Vollspiel reizen, haben Sie einen guten Score. like even if you don't open it. Score, denn er hat ja wahrscheinlich 4 Pik. Plus 1 oder gemacht? Nein, da hat ja die andere Hand ausgespielt, die hat mit der Treff-Mariage ein einfaches Treff-Ausspiel gehabt. Yeah, from the treff from the club King Queen, it was an easy opening lead. Er nach einer 3-Treffer-Eröffnung aus, oder? And this kind of looks like a 3 club opener, Könnte man doesn't it? machen, muss man aber nicht. You can open 3 clubs, you don't have to. Pik. 1 spade. Und jetzt mit Nord. Kann man einfach 2 Kör sagen. He says Oder like mit Körlänge. 2 hearts is fine, which I did, so it's okay. He's So, doubles. das ist Kontra auf Ost. Ist das jede Wahl oder was könnte man besseres machen? Ja, Kontra ist negativ, verspricht also im Wesentlichen hier die beiden Unterfarben. Da die Unterfarben ja doch qualitativ und quantitativ einige Unterschiede aufweisen, hätte ich mich einfach für 3 Treff entschieden. He said like I would have bid 3 clubs. Als angepasster wie 9 bis 10, 11 Punkte mit üblicherweise einem vernünftigen 6er-Treff. So he says doesn't that promise a fit then? No, it doesn't. Deshalb kann man es machen, ansonsten wäre es ja Forcing. Pony says with 6 fours, I'd rather just open my Was jetzt hier von der hat auch nicht viel mehr, oder? Da ist mal passen. I'd rather just bid my 6 card suit. Kürwerte sind nicht so prickelnd. So like the 2 Kür North, sicherlich. maybe 3 hearts, but Und wie geht's weiter? Maximumhand oder Strafkontra? would you double or what? Man kann auch einfach passen. It could just pass. Wenn man passt, muss sich der Westspieler überlegen, ob er 3 Kür spielen lässt oder noch auf 4 Treff geht. So maybe West could bid 4 clubs here. A3 Kür ist -1 und 3 Treff geht. Also So richtiges Kontra findet man nicht. Man kann halt hoffen, dass die Piks schlecht stehen als Ostspieler. Also ein 3 Treff. Score kriegt man nicht zurück.
Wie sieht's aus in 4 Treff? How is 4 clubs? Ja, da wird es Kör Ass, Kör Schnapp gehen. Das Treff Ass geht raus. Und ein Und dann wird Karo-Stich. man noch einen bis drei, dann wird man noch einen Karo-Stich verlieren, also 4 Treff fällt einmal. Ja. 4 clubs would go down Bei one. uns am Tisch ging die Reizung wie da gerade zu sehen ist los, allerdings wurde 3 Treff missverstanden als eine Bergenhebung, also schwach mit Pik-Anschluss. So like Das he's führte saying dann that there dazu, was dass der a Restspieler 3 Pik gesagt hat und diesen there's a Kontakt spielen three spade. musste. Wer Bergen vereinbart, sollte sich natürlich auch darauf einigen, wann Bergen gilt, ob das auch noch nach einer Gegenreizung gilt oder nicht. So there was some kind of a misunderstanding and Das Gängige ist so, dass es bis 2 Treff gilt. Nach 2 Kör kann man ja eigentlich keine natürlichen Treffs mehr reizen, dass es dann einfach echt ist. Aber sollten Sie zumindest mal mit dem Partner gesprochen haben. so you have to discuss with your Und partner. hilft immer, da erinnern sich beide dran und sollte dann nicht wieder vorkommen. The three wenn es nicht spades. in der Sequenz. So like you shouldn't agree to 3 clubs Bergen there because you have to bid clubs as well. Wie sieht es jetzt mit dem Victor aus auf Süd? Das habe ich jetzt eröffnet, die Hand hatte ich und hier habe ich ja hinter dem Ass auch tatsächlich die 10 und die 9 und die 8, also da habe ich trotz der ungünstigen Gefahrenlage mit 2 Kör He angefangen. says like he did open Das hat man 2 ja auch hearts schon here. mit Nico, dass diese Spitzenspieler ganz häufig auch diese Victus mit nicht so prickelnder Verteilung und Stärke machen, weil es eben doch ein sehr großer Effekt ist, den Gegner in seinem Dialog zu stören. Es ist ein gewisses Risiko dabei. Hier sind die Mittelkarten halt Due auch to mit the Grund, 10-9-8. machen kann. Keiner reizt was, außer der Ostspieler. 2 der auch hearts nicht so pass glücklich pass. ist. Was ist jetzt mit Osten passendes Gebot? And what would you do Man from east? könnte entweder 2 Sans-Atout oder Contra sagen. Contra halte ich für die deutlich bessere Wahl mit dem He thinks double is much schwachen better. Körstopper und dem relativ kurzen Kurs. So, jetzt wäre man wieder im Lebenssoll. Müsste man reizen 4er Pik mit Körstopper. Je So nachdem, maybe wie with man das kann. in Lebenssoll you can show Es gibt 4 Varianten mit spades, 2 Sagen. 4 spades and the Treff, heart die Lebenssoll-Sequenz. heart stop. So for example, this Jetzt Lebenssoll and then 3 hearts. zeigt die 4er Kör mit Pikstopper. Wie würdet ihr reizen? Seid ihr so genau abgesprochen? Wir könnten 2 Sans-Atout gefolgt von 3 Kör als Einladen mit 4er Pik reizen. He says like this would have been Ja, an aber invite ohne was über den with Körstopper 4 zu spades. sagen. Ohne irgendwas mit dem Körstopper zu sagen, genau. So he just doesn't care about the stops too Trotz much. der Viktoröffnung sollte man hier irgendwie in 4 Pik kommen. And in Schön 4 spades. gereizt, aber wird nicht so richtig gehen. Was ist die Krux in der Hand? Das Problem ist, dass der Nordspieler natürlich einfach einen Kürschnapper organisieren kann. Selbst wenn Süd nicht das Kür Ass ausspielt, kommt Nord rechtzeitig mit dem Trumpf König dran, um dann Kür But at some nachzuspielen. point, und einmal Kür zu North will stechen. be on lead, and then you will find this this rough. So Bei diamond. Treffausspiel wäre dann der Eingang der Kör, der Pik-König. So like you still have an Vielleicht könnte entry. man die So, König auch legen, aber das ist egal, was jetzt der Ostspieler legt. so Der whatever Partner East weiß East sofort, plays, dass then die Dame auch noch da ist. South will Weil see dann kann ich von the Figur rough. die 7 spielen. That North wouldn't bid. It wouldn't play the 7 from honor 7. North would have played the stop. Waren Sie bei euch in 4 Schuss? Hast du hochgetrieben? Ja, wir waren in 4 Pik, es ging auch so los, es kam jetzt nochmal Karo. Und jetzt muss man als Alleinspieler noch die Trümpfe ziehen. Man hat schon 3 Stiche verloren und es wird sich nicht einrichten lassen, dass man den Kontrakt irgendwie erfüllt. Wenn man allerdings jetzt Pik zur 10 spielt, wie bei uns geschehen, dann verliert man auch noch einen Karo-Schnapper, dann ist man gleich zweimal gefallen. Also besser das Pik ablegen, Pik Richtung Dame spielen und dann fällt man zumindest nur einmal. Yeah, he's talking about how it went in our table, and then you shouldn't bid like you shouldn't play like this. As Waren sie alle so declare. ergriffen von dem Victor, dass keiner mehr reizen wollte. Ja, haben sie eine gute Anschrift, aber der Ostspieler sollte schon auf 2 Kör nicht passen, sonst lassen sie sich so viele Spiele abnehmen durch so eine Victor-Öffnung. It's something with the Ja, weak wenn dann twos. Kontra, ja, genau, das lohnt sich wieder. Ein Kör,
One 2 heart, Karo. 2 diamonds. Was macht man jetzt auf Süd? And now, Wenn so man we're Crossing playing. spielt, wie ja unser System ist, darf man also kein 2-Pik-Gebot wählen, auch wenn die Punkte gestretcht sind. So wenn man probably sagt, you can't da was you und can't da bid 2 was spades und if it's das forcing. ist Vielleicht nicht so prickelnd. Was macht man stattdessen? Stattdessen wird man kontrieren. Mhm. So people, you should double first and then see how it goes. Pik. 3 spades. 3 Pik mit der Nordhand finde ich in Ordnung, ja. Mhm. Und da kommt man so irgendwie doch in 4 Pik. Dann You hat der would Süd probably relativ bid 4 viel spades Zeit. and then. Ja. Was man nicht machen sollte, auch wenn es lockt mit der Osthand. And what you shouldn't do is 5 diamonds. Vielleicht hat der Westspieler auch was mit dazu beigetragen. Warum lockt das? Oder warum sollte es nicht locken? Das ist wieder die Gefahrenlage. Also selbst wenn 4 Pik geht, wird 5 Karo kaum eine günstige Verteidigung sein. Dafür dürfte man höchstens einmal fallen in dieser Gefahrenlage und das ist zu unwahrscheinlich. So it's like very unlikely Aktuell from mit east. 5 Karo im Kontra wird man 4 Stiche verlieren. Das sind dann 500 für den Gegner und das ist mehr als der Gegner in 4 Pik verdient hätte. So the 500 is too dangerous. Haben wir es doch in einer schönen Zeit heute geschafft. Vielen Dank an Julius. Sie sehen, ist auch ein sehr erfahrener Bridge-Spieler. Das merkt man auch an seinen Kommentaren und an think der that Julius sachlichen is very Art, wie nice. er das erklärt. Wir laden ihn gern mal wieder ein. Vielen Dank an Harald Pletz, der auch irgendwo zwischendrin seine Stimme leider verloren hat. Der ist ja auch Something wieder like- dabei. Vielen Dank an Toni Nehmer, die was mitgeschrieben hat. Wir sehen uns wieder am Wochenende um 14:30 Uhr sind da allerdings die Turniere erst. Danach ist die Besprechung. And, Zweimal am yeah. Wochenende um 14:30 Uhr. Die Turniere finden Sie auf der Seite von BBO Germany. Um 14:30 Uhr dann wie heute kommen Sie noch gut zurecht, können Sie auch noch mal in die Küche gehen und was essen. Unterrichtstermine finden Sie auch auf den Seiten des Bridge-Verbandes, immer Montag, Mittwoch, Freitag um 18 Uhr und Dienstag und Donnerstag um 21 Uhr. Vielen Dank an alle und wir freuen uns, wenn Sie mal wieder vorbeikommen. Vielen Dank an Julius. Yeah, thanks for watching, and they're also saying thanks for watching. Ich So, bedanke mich auch. Tschüss. bye. Ciao.